You probably read the title, so you know this video is about Fuga. But what is Fuga? Fuga Melodies of Steel is a turn-based RPG made by CyberConnect 2, released in the middle of 2021. Not many might know the game because of other, more popular titles releasing around the same time frame, like, I don't know, Mario Golf Super Rush? Or more likely, because of the focus being on Neo, The World Ends With You. Another reason for it not being as talked about might be how the game looks, being set in a world where literal cat and dog people, Felinekos and Caninus, are the inhabitants. Despite however many people this may turn off from playing the game, it's worth giving it a shot, since the story is actually quite good. But the combat does start to drag on the further you progress. Enemies get tougher and some bosses even get recycled, but the main issue stems from the repetitive nature of the fights. Though that might be a given since it's a strategy game. But despite my relationship with the combat, the actual story in Fuga 1 is about children being forced to choose violence after the Burman army invades their country. They're told to run to a cave by a voice over the radio, and there they stumble upon the Tyrannus. They manage to start it and somehow get it out, and then the rest of the story unfolds from there. I won't be showing everything, mostly just the main things from the chapters. Now, this is because I've played the game before, so I'm most likely not as entertaining as I could be. However, I haven't played Fuga 2 yet, so look forward to seeing my reactions to that. Chapter 1 is the obligatory tutorial, but I don't need it, so we're just going into the boss immediately. All the tutorial does is basically tell you the core mechanics of the game, such as the 3 different types of weapons, how they have different accuracies, and also how to break armor, some buffs from the characters like in the support slots, and the other weapon, which I'm just gonna let the game show. Rendezvous! Small plug hand. Are. Bon sang! Ok, on y va! Bonne question. Oh mon Dieu. J'ai peur. Diable! Arrière!
Au fait... Allons-y. Je sais pas... Vous êtes donc été de tuning zone. Oui. Le pilote de zone. Appelé papillon déactivé. L'un d'entre vous est admis déniché. Concentré target. Document de zone. C'est une opération capable d'inventive. N'importe quel adversaire. C'est une besoin d'un hospital. En d'autres termes, d'une vie humaine. Le kilométron a été utilisé. Ce document n'est pas admis bénéficier. C'est une déterminée plus parminée. Mes enfants, je comprends votre douleur. Je me trouve complet. Je ferai de mon possible pour vous aider. Vous aider à atteindre votre but. Et rendre grâce à votre gracieux compagnon. Je vous le promets. Oh mon Dieu. Les enfants ne saisissaient pas tout ce que la voix leur expliquait. Mais une seule chose était claire. C'était que l'un des leurs n'était plus là. Pour eux, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre. La mine abattue, les enfants poursuivirent. Mais l'armée bermane n'avait cure de leurs états d'âme. Un bataillon avait repéré le Taranis et se préparait déjà à l'offensive. Mes enfants, tout n'est pas prévu à combattre. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Vite! Il faut riposter! Je vous attaquer. C'est un adversaire à votre portée. J'ai peur. Vous êtes perdu pour nous des plates. Nous devons gagner cette fois. Il est décidé de triompher du dernier de l'attaque. Parce que nous y prendrons pour la première fois. Apprendre de cette flag. Qu'après tu comptes vous habiter du premier fois. Ce que tu auras gagné ne le sera jamais en vain. Ce sera la prochaine fois. J'en suis certaine. Je vous aiderai à surmonter vos épreuves et peurs. Je serai là pour vous protéger. Il est temps de dire radio. Dis que ce que tu te réveilles à nouveau. Fais de vos rêves, mon enfant. N'essaie de ne pas près de m'empiler cette puissance. Votre faute de camp. Le vie de ces enfants aurait dû être utilisé plus judicieusement.
Chaque satellite est importante. Many retrievers to objective. Ceci vient de la destructeur. Et va nous faire mériter la prochaine fois. Hein? Oh, vraiment? Hein? Pas de soucis. As you can see, the soul cannon is a mechanic in this game, and in my first playthrough I didn't use it, except for in the tutorial, but in this one I have a few select people I want to choose just to see how the story develops. On another note, we still have to fight Pretzel, and he's kinda easy. All you do is focus on the tower and then on the main body. This is because the tower can heal the main body and also repair its armor, which is kinda annoying. You might have also noticed that Fuga has skills, like Kyle's piercing shot and Sock's flaming grenade, which reduce armor and inflict burn, respectively. Burn is a kind of status effect, and different types of enemies have varying degrees of protection against these status effects. When trying to inflict a status effect, you can see a number underneath the accuracy. This tells you the chance of inflicting the status. Later on, you'll get means of increasing this chance, and I'll be using them a bunch. The rest of the combat is kinda easily understood, so I won't really be explaining that. Now, with all that explained, all that's left is to finish off the boss. Sit down! Les enfants réalisaient que s'ils voulaient sauver leur famille, ils n'avaient pas d'autre choix que de monter à bord de cette machine, d'affronter l'armée Berman et de prendre la vie de soldats ennemis. Je vous persévérance de la victoire à votre propre. Je suis vraiment fier de vous. Des nombreux amis se personne sur votre côte. Vous devrez les avancer sans nombre. Personne. Vous êtes vos précieuses familles. Et t'accorderont la vie. Oh mon Dieu! Frappés par cette cruelle réalité, les enfants se résignèrent. Alors c'est ça, la guerre. L'épargne est pédant redoutable, capable de venir à vous et n'importe quel adversaire. Le qui n'en sait pas. Cependant, fonctionne. Celui-ci a besoin d'être évitable. On offre le thème d'une vie humaine. Sapristi! Bien sûr, nous voulons éviter de m'arrêter. Mais si c'est le seul moyen d'éviter la mort de tous, vous ne devez pas agir. Ne regrettez certainement votre gesture sur l'instant. Mais évitez de mettre à nous certains. Je vous préviens et de tout le possible. Pour éviter un détournement. Les enfants ne saisissaient pas tout ce que la voix leur expliquait. S'ils cédaient à l'hésitation, ils mourraient tous. Cette terrible réalité s'abattit lourdement sur leurs épaules encore fragiles.
Le poids de la cruelle réalité pesait sur l'ambiance qui régnait dans le Taranis. C'est dans cette atmosphère étouffante qu'un phénomène étrange se produisit. Quoi? L'un des enfants jurait avoir vu une petite silhouette briller dans l'enceinte du char, avant que celle-ci ne disparaisse comme si de rien n'était. Ils s'accordèrent à mettre cette vision sur le compte de la fatigue. Une simple illusion, sans doute. I feel like not much happens in Chapter 2, it kinda just solidifies that the kids have to fight, although it does also introduce branching paths. Like the game tells you, the more difficult options contain more rewards, and I personally think it's always worth it, even though you might die. L'heure n'était pas aux lamentations. Indifférent à leur chagrin, l'ennemi allait passer à l'assaut. Vous avez une raison de vous battre. Une raison pour laquelle vous devez vous battre. On n'a pas le choix. Il faut se battre. Il faut se battre, ou nos familles mourront. Les enfants prirent leur courage à deux pattes et relevèrent la tête. Allons les sauver. So we've reached the boss of this chapter, and let me tell you, I was stupid. This boss can change mode by raising its cannon, and in this state it only fires multi-hit shots that have a chance of inflicting fear. Fear being a debuff that affects your accuracy, and like the dumb as I am, used Soothing Song to clear this even though they would be inflicted by it again, wasting SP. During the fight, I also used Smoke Grenade to lower its accuracy, and this ability is kinda broken when it comes to stronger attacks. This boss can also give itself a buff at low health, but this is pretty much not relevant because normal elites do this too. As a side note, this boss also becomes a regular enemy after a while. Once more, all that's left is to finish the fight. Vous avez réussi. Je vais des croix en vue. De croire en cette victoire et aux victoires à venir. On les éclate. Pas le choix. Je veux vous aider. Poursuivre leur périple à bord du Taranis,
était le seul moyen pour eux de sauver leur famille. Les enfants emplirent de nouveau leur cœur de détermination. Chapter 3 marks a turning point because you get 2 new characters, and as a result, this is where the game gets real fun. This is because the 2 kids sneak on board while the crew is going through the ruined village. First, they're unnoticed, but when they encounter the ghost, they alert the crew. They then get offered to join the others in their search for their parents. Chick, the girl of the 2, is busted when it comes to enabling status effects because of her ability to apply Risky, which increases the chance of an enemy being afflicted with a status effect with about 30%. Hack, on the other hand, is not nearly as busted. But he's okay. He's fine. I feel like he's supposed to be a canon weakness breaker because of his skills and hero mode. He's adorable though. I love the noise he makes. Speaking of, hero mode is introduced in this chapter. It's a special state which enhances a character's abilities. The way to reach this state is by increasing their mood, which can be done through various means, like fulfilling their requests during intermissions and playing risky, like having to turn off the lights to go to sleep but the bed is on the other side of the room. Pretty much, the most important thing to take away is that Boran's hero mode is god tier, since it strips the enemies of all their armor and breaks all their weaknesses. Chapter 3 also introduces adventures which, the kids eventually reach the enemy camp, and that's where our boss is. When recording footage for the video, I didn't actually know if my voice would be recorded or not, but despite that, I said something along the lines of, the boss of Chapter 3 is pretty easy. I did it on my first try and my first playthrough, and all you have to do is focus on Stalin, and then boom. And, well, apparently being a dumbass when it comes to fighting the chapter's boss is a custom. So if you just ignore that I died, what you want to do in this fight is defeat Stalin first, and then boom. However, you don't want to tunnel vision on Stalin, because if you have a split focus among the two, then Stalin won't delay you as much, because he has to heal boom. This usually isn't a problem. Usually. But I'm a dumbass. I also simply forgot to heal. Stalin also applies stealth to himself, which lowers the chance of being hit, and later enemies will have this ability too, but you also get the means to remove it. Once Stalin is defeated, you can focus on Baum, which isn't that much of a task, and that's basically it. All that's left after killing the boss is the story.
Les enfants promirent de les épargner en échange d'informations. Les deux vieillards s'y résignèrent, à contre-cœur. Fidèles à leur promesse, les enfants laissèrent partir les deux officiers qui se sauvèrent à toutes pattes. L'équipage reprit sa route, décidant de faire confiance aux dires des deux vieillards. Papi, Mamie, tout va bien se passer. En avant toutes. Hop. 当てるぞ。